The Karzai government and the international forces have failed to provide us with security against the daily illegal occupation of our homes and the brutal killing of our people in Afghanistan. The annual attacks of the Taliban supported nomads result in occupation of our homes and killing of dozens of our people every spring, which is not only taken as not important, but our protest for our lives are also suppressed as unacceptable and rebellious. The sheer arrogance and ignorance that the international forces exhibit in practice towards our people nullifies and any reasonable expectations. The situation in Afghanistan is become even worse since the Karzai government has started making efforts to integrate the Taliban forces in the government. Through these efforts, the government is giving legal and political concessions to the terrorist activities of this extremist organization and leaving no hope for reconciliation and peace in the country. Thank you very much. مرگ نمیرد به مرگ از او نام جز. مرگ نمیرد به مرگ از او نام جز. نام چو جاوید شد مردنش آسان کجاست. از راه شهیدان خوب پشیمان نموشی، از راه شهیدان خوب پشیمان نموشی، احسان کشی کس تا دم مردان نموشی. یک زندگی آزاد اگر ممکن نباشه، یک زندگی آزاد اگر ممکن نباشه، مردن قبول غلام دیگرو نموشی، مردن قبول غلام دیگرو نموشی. Thanks very much from Mr. Ali Mahdi from his best statement. Ladies and gentlemen, now let me to explain the situation of Hazaras in Afghanistan and Pakistan. Hence, why would a Hazara quit Afghanistan and Pakistan? Now let me first explain the condition of Hazaras in Afghanistan. In Afghanistan, Hazaras continue to face discrimination at the hands of the Taliban-led Islamist insurgency as well as elements of the government. Hazara towns and villages have been targeted by government-backed armed nomads. Passengers have been kidnapped, looted and slaughtered. Hazara communities across the country remain at the mercy of Taliban and other Islamist extremists of outfits who have in recent years burned down villages, closed and touched schools and forced entire communities into exile. Earlier this week, 6 Hazara passengers were taken off a van in Ghazni slaughtered and their bodies thrown onto the road. The Taliban has blocked Hazara district of Jaghuri and Harba from the country's main highway and the main cities, leaving the communities in a state of effective siege for the better part of the last 3 years. Armed incursions into Hazara village in Ghazni's Nahor district earlier this year left 26 villages burned and dozens of villagers killed. This followed and burning of dozens of villages in the same area and the first relocation of hundreds of villages in the neighboring Wardak province mere weeks earlier. However, the Hazara communities in Afghanistan and Pakistan experienced the worst situation since 19th century when they were massacred first by cruel Abdurrahman. In 1993, 20,000 Hazara, including women, children, old men, massacred in Afshar area of Kabul city, capital of Afghanistan. In 1995, 1,000 Hazara passengers killed on the highway to Kandahar in Kandibush area of Shahjoy district of Zabul province, as well as in 2000 and 2001, when the Taliban set out to massacre entire Hazara towns and villages in central Afghanistan and the north. But genocide is increasing on Hazara day by day in both countries of Afghanistan and Pakistan. Afghanistan's central government is weak and itself insecure. There is similar government incapacity in Pakistan. Under such conditions, Hazara communities at risk have no one to look
to for security. That is why every Hazara are trying to flee in search of safety and security and to rescue themselves, their families and children. Now I am inviting from Mr. Muhammad Jawed come to our stage and deliver his statement on Dari. Mr. Muhammad Jawed. برای تأجیل در ظهور آقای امام زمان صلوات. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمین. والحمد لله رب الشاکرین. و این تعدوا نعمت الله لا تحصوها ان الله لغفور رحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت حضاران محترم در جلسه امروزی. آقایان و بزرگواران، هدف از برگزاری مجلس امروزی ابراز همدردی به خاطر بشریت با عامل فامیل‌هایی هستند که در این روزها در حال از دست دادن عزیزانشان در کشورهای پاکستان و افغانستان هستند. ما بنابرای خود برای آن فامیل‌هایی که عزیزان و اعضای فامیلشان را در چند روز گذشته در پاکستان و افغانستان از دست دادند صبر جمیل و برای شهدای عزیزمان بهشت برین را آرزو می‌کنیم. همانطوری که ادعا دارید امروز مصادیق است با اول اکتبر و هدف از این گردهمایی‌ها و تشکلات این چنین مجالس ابراز همدردی با فامیل‌های مصیبت زده و اظهار یک اعتراض علیه قاتلین بشر میباشد. امروز همه آن عده انسان‌هایی که واقعاً حس بشردوستی دارند در سراسر جهان در این برنامه شرکت کرده نگرانی و اعتراضشان را در رابطه با کشتار دست جمعی یک نژاد خاص در کشورهای افغانستان و پاکستان ابراز می‌دارند. لذا ما از مقامات محترم حاضر در مجلس و آن عده مسئولین و مدافعین حقوق بشر که صدای ما را میشنوند خواهشمندیم که به خاطر بشریت هر چه زودتر وظیفه انسانی و وجدانی خود را در قبال این چنین کشتارهای دست جمعی یک قوم نژاد خاص در کشورهای پاکستان و افغانستان ادا نمایند. اما ما نمیگوییم که کشتار در جهان نیست، بلکه بدبختانه روزانه دهها و شاید صدها انسان جانشان را از دست می‌دهند. اما حادثات و کشتارهای دست جمعی که در افغانستان و پاکستان صورت می‌گیرد نقطه مورد نظر و مورد هدف فقط یک قوم و نژاد خاصی به نام هزاره میباشد. بنابراین ما به نوبه خود حادثات و کشتارهای دست جمعی در پاکستان و افغانستان را شدیداً تقبیح و عاملان این قضایا را شدیداً محکوم به مرگ می‌کنیم و از مقامات مسئولین مدافعین حقوق بشر و نهادهای همکار تقاضامندیم اگر توانایی دارند لطف نموده علت این حادثات را بررسی و عاملان این گونه کشتارهای دست جمعی را به پای میز محاکمه بکشانند. انا لله و انا الیه راجعون. بر محمد و اهل بیت محمد صلوات.